Hello everyone, in the name of Yesaya as Yeshua HaMashiach, welcome to Small Talk to ESL YouTube channel, American English for Indonesian ESL. Okay, today I'm gonna show you about verb tenses. Present simple and present continuous tense. Oke, saat ini bersama saya Saudi Saksiman Juntat, saya ingin menyampaikan kepada Anda topik kita hari ini adalah tentang kata kerja tenses dalam bentuk present simple dan present continuous tense. Jadi di sini saya coba akan menjelaskan penjelasan waktu dan kejadian verb tenses atau kata kerja tenses dalam penggunaan dan kata-kata kunci atau kata-kata tanda. Oke? Verb tenses. Coba ganti ke laser pointernya. The meaning of tenses. Pengertian dari tenses. Verb tenses expresses the time of an event or action. Time and how it is expressed in writing are very important to English readers. In this lesson, we will review the meaning of its verb tense. Oke. Jadi kata kerja tenses mengekspresikan waktu suatu peristiwa atau tindakan. Waktu dan bagaimana hal itu diekspresikan secara tertulis sangat penting bagi pembaca bahasa Inggris. Dalam pelajaran ini kita akan mengulas makna masing-masing kata kerja tenses. Oke? Kita lanjutkan. A. Present simple tense. Structure atau strukturnya subject plus verb 1 add s or es. Jadi kata kerja orang ketiga tunggal ditambah s atau es plus object or complement. Atau ditambah objek dengan da atau complement. Oke. Usage atau penggunaannya. One, expresses a habit of or often repeated action. Verbs of frequency such as always, often, seldom, sometimes, never, every day, etc. are used with this tense. Yang artinya mengekspresikan kebiasaan atau tindakan yang sering diulang. Kata keterangan frekuensi seperti always, often, seldom, sometimes, never, every day, dan lain-lain digunakan dengan tenses ini. Okay, let's take a look of the present simple example. My friend often draws nice poster. Teman saya sering menggambar poster yang bagus. I've never drink orange juice. Saya tidak pernah minum jus jeruk. We usually go to the Baltic Sea in summer. Kami biasanya pergi ke Laut Baltik di musim panas. He always takes his dog for a walk. Dia selalu membawa anjingnya berjalan-jalan. Okay. The present simple usage, number 2.
expresses general truths or things in general. Menyatakan kebenaran umum atau hal-hal secara umum. Okay? The example. Snow falls in December in Minnesota. Salju jatuh atau turun pada bulan Desember di Minnesota. Water boils at 100 degrees Celsius. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. The sun rises in the east. Matahari terbit di sebelah timur atau dari timur. Cats drinks milk. Kucing minum susu. Okay. The present simple usage. And number 3. Describe fixed arrangement, schedule, events, example, timetable. Menggambarkan atau menjelaskan pengaturan yang tetap. Acara terjadwal, misalnya jadwal perjalanan. Okay. The example. The plane flies to London every Monday. Pesawat terbang ke London setiap hari Senin. We have English on Tuesday and Fridays. Kami belajar bahasa Inggris pada hari Selasa dan Jumat. Okay, the present simple usage. Number 4. Describe the sequence of actions in the present. First, then, after that. Menggambarkan atau menjelaskan urutan tindakan di saat ini. Pertama, kemudian setelah itu. First I get up, then I have breakfast. Pertama saya bangun, kemudian saya sarapan. After school, I switch on my computer, then I check my emails, and after that, I play my favorite game. Setelah pulang sekolah, saya menghidupkan komputer, kemudian saya memeriksa email, dan setelah itu saya bermain game favorit saya. The present simple usage. Number 5, giving instruction, memberikan instruksi. Okay, the examples. Open your books on page 34. Buka buku Anda di halaman 34. Don't shout at me. Jangan berteriak kepadaku. Come here. Kemarilah. Sit down. Duduk. Atau silakan duduk. Don't go. Jangan pergi. Okay. Next, the present simple usage. Jadi penggunaan kata present simple. Number 6. With special verbs which are normally not used with the present progressive. These verbs express states, possession, feeling, etc. Be, believe, belong, hate, hear, like, love, mean, prefer, remain, realize, see, seem, smell, think, understand, want, wish. Dengan kata kerja khusus yang biasanya tidak digunakan pada atau dengan present continuous, kata kerja ini mengekspresikan keadaan, kepemilikan, perasaan, dan lain. Seperti kata kerja be, believe, belong, hate, hear, like, love, mean, prefer, remain, realize, see, seem, smell, think, understand, want, wish. Okay, the example of the present simple. I understand English. Saya mengerti bahasa Inggris. He doesn't like fish. Dia tidak suka ikan. She believes in life after death. Dia percaya pada kehidupan setelah kematian. Okay, the present simple.
strukturnya subject plus verb 1, add e or es for the third person singular, orang ketiga tunggal, plus object or complement. Oke, signal words atau kata-kata tanda. Always, every, never, normally, now and then, occasionally, often, rarely, seldom, sometimes, usually, hardly, hardly ever, scarcely, barely, every day, week, month, almost, generally. Oke, timeline, garis waktu. You can look the timeline, Anda bisa melihat garis waktunya. Jadi ini berlanjut pada saat ini dari sebelumnya sampai akan datang. Oke? We use the simple present when we talk about something which happen repeatedly. Jadi kita menggunakan simple present ini pada saat kita berbicara. Pada saat kita berbicara ini terjadi dan terus berulang-ulang. Oke? We use the simple present when we talk about something which happen. Jadi kita membicarakan sesuatu yang sedang terjadi dan berulang-ulang. Oke? The simple present. Look at the picture number 2 of the simple present or the simple present. Kita lihat, we use the simple present to describe a series of action in the present. Jadi ini menggambarkan rentetan kejadian yang sedang terjadi sekarang. Oke? Now, B, present continuous tense. Structure, subject plus is, am, or are, plus verb, ing, plus object or complement. Oke, usage atau penggunaan. 1. Expresses actions happening at the moment of speaking. Menyatakan tindakan terjadi pada saat berbicara. Oke, the examples. Peter is reading a book now. Peter sedang membaca buku sekarang. I'm learning verb tense right now. Saya belajar kata kerja tense. Kata kerja tense sekarang. She's reading in the garden now. Dia sedang membaca. Dia membaca di taman sekarang. Atau dia sedang membaca di taman sekarang. Oke? Present continuous usage. 2. Fix plans in the near future. Memastikan rencana dalam waktu dekat. Oke, the example. We are going to Jakarta on Saturday. Kami akan ke Jakarta pada hari Sabtu. We are going to finish our homework on Sunday. Kita akan menyelesaikan pekerjaan rumah kita pada hari Minggu. I'm going to try to visit my relatives in Australia this year. Saya akan mencoba mengunjungi kerabat saya di Australia tahun ini. Present continuous usage. 3. Temporary actions. Tindakan sementara. The examples. I'm working in Jakarta this month. Saya bekerja di Jakarta bulan ini. John's driving his father's car while his own car is in the workshop. John mengendarai mobil ayahnya sementara mobilnya sendiri ada di bengkel. Aisha's currently improving her English, but she hopes to be able to enter the university in the USA soon. Aisyah saat ini meningkatkan bahasa Inggrisnya, tapi dia berharap dapat masuk ke universitas di Amerika Serikat segera. Present continuous usage. 4. Action happening around the moment of speaking, longer action. Tindakan terjadi di sekitar saat berbicara, tindakan lebih lama. Oke.
Let's take a look the example of present continuous tense. My friend is preparing for his exam. Teman saya mempersiapkan ujiannya. The children are sleeping now. Anak-anak tidur sekarang. They are staying with us until they find an apartment. Mereka tinggal bersama kami sampai mereka menemukan apartemen. Okay, present continuous usage. Number 5, currently trend. Trend saat ini. More and more people are using their computer to listen to music. Semakin banyak orang menggunakan komputer mereka untuk mendengarkan musik. Online shopping is growing rapidly nowadays. Belanja online berkembang pesat saat ini. Fuel prices are rising constantly because of strong demand. Harga bahan bakar meningkat secara konstan karena permintaan yang kuat. Present continuous usage. 6. Repeated actions that are irritating to the speaker with always, constantly, forever. Tindakan berulang yang menjengkelkan bagi pembicara dengan selalu terus-menerus selamanya. Andrew is always coming late. Andrew selalu datang terlambat. Adults are always asking little kids what they want to be. Orang dewasa selalu menanyakan anak kecil apa yang mereka inginkan. Her mother is constantly checking up on her. Ibunya terus-menerus memeriksa dia. The present continuous tense. Structure atau struktur, subject plus is, am, or plus verb ing plus object or complement. Signal words, kata-kata tanda. At the moment, at present, now, right now, still, today, tonight, this week, currently, look, listen. Timeline atau garis waktu. Present continuous tense. Okay, you can see this one. Okay. Yeah, this all the lessons for present simple and present continuous tense. If you enjoy and this video is useful for you, jika Anda senang dan video ini bermanfaat bagi Anda, oke, saya ingin Anda mendukung channel ini dengan subscribe dan mengaktifasikan bell, dan juga memberikan atau mengklik tanda like, share ke teman-teman, share to your friends or your relative or your family. Dan jika ada yang ingin Anda komentarkan, ya Anda silakan ya tulis komentar di bawah video ini. Okay, and thanks for watching. Stay blessed. See you next video and bye-bye.